ജി 1 and 4 സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഈ ബ്ലോക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മീനിങ്, നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. പിന്നെ യൂണിറ്റ് 2 പോകുമ്പോൾ മേജർ കമ്പോണൻറ്റ്സ് ഓഫ് സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. യൂണിറ്റ് 3 പോകുമ്പോൾ അപ്രോച്ചസ് ടു സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. പിന്നെ യൂണിറ്റ് 4 ഗോൾസ് ഓഫ് സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് 1 പഠിക്കുന്നത്. കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, മീനിങ്, നേച്ചർ, സ്കോപ്പ് ഓഫ് സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റും. യൂണിറ്റ് 2 പോകുമ്പോൾ മേജർ കമ്പോണൻറ്റ്സ് ഓഫ് സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റും. പിന്നെ യൂണിറ്റ് 3 പോകുമ്പം അപ്രോച്ച് ടു സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റും. ആൻഡ് യൂണിറ്റ് 4 നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗോൾസ് ഓഫ് സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ബ്ലോക്ക് 2 നോക്കുമ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ്, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്താണ്, ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. അതിൽ വരുന്ന 3 യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ 3 യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗോൾസ് ഓഫ് കോമൺ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, എന്തൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റിന് ഗ്ലോബൽ കോമൺസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞത്, ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് 6 വരുമ്പം ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺവെർസേഷൻ ഓൺ സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യൂണിറ്റ് 7 പോകുമ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഷിപ്പ് എമോങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേസ് ഓഫ് ഡിഫറൻറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ബ്ലോക്ക് 3 നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഹെൽത്ത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഫുഡ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി, ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്? ഹെൽത്ത് എന്താണ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ്, ആൻഡ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റീനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ യൂണിറ്റ് 8 പോകുമ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി, എങ്ങനെയാണ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നു സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയും തമ്മിലുള്ളത്. പിന്നെ യൂണിറ്റ് 9 റോൾ ഓഫ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് കൺവേർജൻറ്റ് ടെക്നോളജീസ് ഇൻ ഹെൽത്ത്, സാനിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി. ഏതൊക്കെ കാര്യമാണ്? ഈ പിന്നെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയിലെ വരുന്ന ഭാഗമാണ് റോൾ ഓഫ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് കൺവേർജിങ് ടെക്നോളജീസും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് എന്താണ്, സസ്റ്റൈനേഷൻ ആൻഡ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് ബ്ലോക്ക് 3 ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ പെട്ടതാണ് യൂണിറ്റ് 10. അതിൽ തന്നെ റോൾ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റോൾ എന്താണ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്. ഇനി ബ്ലോക്ക് 4 വരുമ്പോൾ സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എ വേ ഫോർവേഡായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അതിൽ യൂണിറ്റ് 11 വരുന്ന റോൾ ഓഫ് പോളിസി ഇന്നോവേഷൻസ് ഇൻ സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. യൂണിറ്റ് 12 റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് എക്കോളജിക്കൽ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് എൻക്വയറി ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് വരുന്നുണ്ട്. യൂണിറ്റ് 13 ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വേസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ യൂണിറ്റ് 14 റോൾ ഓഫ് നോൺ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻ സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത്.
മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റ് 1 മെഷറിംഗ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഏത് ബ്ലോക്കിലത്തെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കിൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റാണിത്. കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് മീനിങ് നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, മീനിങ് ആൻഡ് നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, പിന്നെ മീനിങ് ഓഫ് സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, നേച്ചർ ഓഫ് സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, സ്കോപ്പ് ഓഫ് സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ട്, ഗ്ലോസറി ഉണ്ട്, റെഫറൻസ് ഉണ്ട്, ആൻസർ ചെക്ക് ദ എക്സസൈസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് ദിസ് യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഡിസ്കസ് ദ മീനിങ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മീനിങ് എന്താണ്, നേച്ചർ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കോപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ, നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും, ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനും പറ്റും. ഇനി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ. സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് എന്തുണ്ട്? ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റോളുണ്ട്. ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇൻ എ ഡിസ്കോഴ്സസ് ഓൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അതിന് ഒരു പ്ലേസ് തന്നെയുണ്ട് ഡിസ്കോഴ്സസിൽ നമുക്ക് ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട്. സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഡിബേറ്റ്സ്. എല്ലാ ഡിബേറ്റ്സിൻ്റെ സെൻറ്റർ പാർട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ. ഒരു ഡിസ്കഷൻ വന്നാലും ഡിബേറ്റ്സ് വന്നാലും ഈ സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എമോങ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സ്പേർട്ട്, ഈ ഏതൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സ്പേർട്ട് എടുത്താലും അവർക്ക് ഈ ഡിബേറ്റും ഡിസ്കഷനും എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു? സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു. ഈ എമോങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സ്പേർട്ടേഴ്സ് മാത്രമാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി. എൻവയോൺമെൻറ്റലിസ്റ്റ് ആവട്ടെ ആൻഡ് നാഷണൽ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി. ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ഡെവലപ്പിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാഷണൽ ലീഡേഴ്സ്, അവിടെ ആ രാജ്യത്തുള്ള ലീഡേഴ്സും എൻവയോൺമെൻറ്റലിസ്റ്റും ഈ പറഞ്ഞ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സ്പേർട്ടും ഒക്കെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്തു, അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കഷൻ ചെയ്തു. എന്തിനെ പറ്റിയിട്ട്? ഈ പറഞ്ഞ സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട്. ആസ് വെൽ ആസ് ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ആസ് ആൻ ഏജൻസീസ്, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിനും പിന്നെ ഏജൻസീസ് ആസ് വെൽ ആസ് മെനി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇവരെ കൂടാണ്ട് ആരൊക്കെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഇടപെട്ടു? ഏജൻസീസുകൾ വന്നു, പിന്നെ മെനി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നു, കമ്മീഷൻസ് വന്നു, ആൻഡ് വേൾഡ് ലീഡർ ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഇവരെല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞിട്ട് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ആവട്ടെ, ഏജൻസീസ് ആവട്ടെ, മെനി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആവട്ടെ, കമ്മീഷൻ ആവട്ടെ, ഈ പറഞ്ഞ വേൾഡ് ലീഡേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് ഈ സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെല്ലാവരും എത്തി. അങ്ങനെ ദേ ആർ ഓഫ് ദ ഡെസീവ് വ്യൂ ഓഫ് ദ ഡീഗ്രേഡിങ് ദ എർത്ത് റിസോഴ്സ്. അവരെന്താ പറഞ്ഞത്? അവർക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ എർത്തിലെ ഡീഗ്രേഡ് കൊണ്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോടിക്കാൻ ടു മീറ്റ് കറൻറ്റ് നീഡ്സ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കറൻറ്റ് നീഡ്സ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം. ആൻഡ് ഷോർട്ട് സിഗ്നേറ്റ് ഇൻ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിസാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ. പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും തീരാൻ പാടില്ല. ജനറേഷനും അവർക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോഴെന്താണോ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ആർക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനും വേണമെന്ന് അവർ തീരുമാനമെടുത്ത്. ദ കമ്മിങ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് നോർ മേഴ്സി ദ പ്രസൻറ്റ് വൺസ്. വരുന്ന ജനറേഷന് വേണം, പക്ഷേ അതേപോലെ ഇപ്പോഴത്തുള്ള ജനറേഷനും വേണം. പ്രസൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും വേണം. നീഡ് ദോസ് റിസോഴ്സ്. എന്ത് റിസോഴ്സസ് ആവട്ടെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണം. ആൻഡ് ആൾ ദാറ്റ് ദേ മേ പ്രൊഡ്യൂസ്. എല്ലാവർക്കും എന്തത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു. എക്സസീവ് കൾട്ടിവേഷൻ. അതിനെന്ത് വേണം? എക്സസീവ് ആയിട്ട് കൾട്ടിവേഷൻ കൊണ്ടുവരണം. ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഫില്ലിങ് അപ്പ് ടു വെറ്റ്ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ആൾ ദീസ് ബീൻ പ്രൊപ്പലേഡ് ബൈ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നു? നമ്മുടെ
പോപ്പുലേഷൻ കാരണം ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ദീസ് കുഡ് ദംസെൽഫ് ദേ കനോട്ട് ഗോ ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസിങ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിസ് കുഡ് ഇവൻച്വലി ഇമ്പയർ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോ കാൾഡ് റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, നമുക്ക് വീണ്ടും റിന്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ടു റിന്യൂ ദംസ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട്. ദേ കനോട്ട് ഗോ ടു പ്രൊഡ്യൂസിങ് കണ്ടിന്യൂസ്. നമുക്കിതെപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വരാം. ബിയോണ്ട് എ സർട്ടൻ ഒരു ലെവൽ വരെ. എക്സ്ട്രാക്റ്റിംഗ് മോർ ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ലെസ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ. അതുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ കിട്ടുമോ, ആ ഒരു പ്രസൻസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ കിട്ടണം. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം. ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് നീഡ് ടു ബി അഡ്രസ് ആർ. അവിടെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ്. വിൽ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ബി വേഴ്സ് ഓഫ് ആർ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ ദ റിസൾട്ട് ഫോർ ദ എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻ മേഡ് ടുഡേ. അപ്പോൾ അവരെന്താ പറഞ്ഞത്, ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് വേഴ്സായി പോകും, കിട്ടാണ്ടായി പോകും. ഈ റിസൾട്ട് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻ മേഡ് ബി ടുഡേ. ഇന്നും ഇതായിട്ട് മാറുമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നുണ്ട് വരും. ആൻഡ് വിൽ ദ ഇൻക്രീസിങ് ദ സ്കെയിൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ബി സസ്റ്റൈനബിൾ ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് പ്രഷർ ഓൺ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. അപ്പോൾ അവരെന്താണ് ഈ ഇൻക്രീസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കെയിൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സസ്റ്റൈനബിൾ എന്തൊരു ഫേസ് ഇൻക്രീസിങ് ആവും, അവിടെ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവും, നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന് ഒരു ഇതുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് അബൌട്ട് എൻഷുറിങ് ദ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ. ഈ സസ്റ്റൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വെരി മച്ച് അബൌട്ട് എൻഷുറിങ് കുട്ടികളുടെ ഇടയിലും ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ഇടയിലും ഇൻഹെറിറ്റ് ഇൻ ദ എർത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ദ ബെയർ മിനിമം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് വരാൻ തുടങ്ങി. നോ വേഴ്സ് ഓഫ് ദാൻ ദ വൺ ബി ഇൻഹെറിറ്റൻറ്റ്. It is perhaps one of the noblest and highest aspiration that we can be set of ourselves as human. Look at the changes taking place around the world. It is being widely felt the kind of the world will benefit of our children and grandchildren may not be better ones. As a result of environmental degradation that would result from the political and economical decision made today. Degradation that would result from political and economical decision made today. It is a matter of grave concern that those who reap the fruit of economic development today may be making future generation worse of the excessively damage and destroy the natural resources and polluted the earth's environment. Sustainable development was major focus on United Nations Conference of Environmental Development UNCED held in Brazil in June 1992. The achievement of sustainable development globally is likely to prove as one of the greatest challenges to the world community in view of the ever increasing commission on the environment and development observed. The effort to achieve the sustainable development are being carried out amidst the additional pressure of such global difficulties as climate changes, ozone depletion, and space loss. The continuous build-up of greenhouse gases, depletion of ozone layer by chlorofluorocarbon (CFCs), and continued excitation of species through habitats degradation of affect developing nation no less than the development and industrialization state of the West. The ongoing existence of energy feed number of the difficult as to the burgeoning global population increases. The problem are so pressuring that the term environment refugees has been coined by the describe the people literally depends on homeland become of environmental crisis. Some of the more pessimistic observation of the situation warn the social dislocations from the environmental degradation may be one of the most alarming development in the first quarter of 21st century, with estimate the ragging to 60 million odd environment refugees.
Properties of sustainable development argue that these provide the concept to improve the overall sustainability. Where the cutting edge of the green development is attainable, inclusive green growth is a pathway to sustainable development. It is the only way to reconcile rapid growth record to bring the development countries to the level of prosperity which the aspire meet the needs of more than 1 billion or people still living in poverty and fulfill the impressive requirement of a global environment. Meaning of sustainable development. Much before the Bernard Report definition of sustainable development in the early 1970s, the term sustainable development was coined by Barbara Ward, known as the Lady Jackson, founder of the International Institution of Environment and Development in the early 1970s. Sustainable development here was largely about people, the economic and social well-being and aspiration of equity in the relationship with each other. The connect of their environment societies imbalance could threaten economic and social stabilization. The legends of the concept of sustainable development is, however, the attribute to the Bernard report of the World Commission on Environment. The development estate, our common future, which define it as development that meet the need of present without compromising the ability of future generation to meet own needs. Thus, it seeks to satisfy the compulsion for equally with the human generation and also between them. Sustained development, thus, is development that meet the need of present and future generation. Given the global and local effect of environmental decay, it is not surprise that sustainable development has become a catchword in the development planning and resource management. However, interpretation uh, of this concept are still ambiguous. According to the Bernard report, the idea of sustainable development reaches far beyond environmental protection, as it means a process of changes in which exploitation of resource, direction of investment, orientation of technologies development. The instituted changes are made consist of the future as well as present need. It is not fixed state of harmony, but rather than balance and advocacy process of changes. Sustainability take off the generated. The balance between economic development, all quantitative and qualitative changes in economic that offer positive contribution to welfare and ecological sustainability. All quantitative and qualitative environment strategies that serve to improve the quality of an ecosystem and hence also have a positive impact on welfare. Both economical and environmental system need a certain minimum threshold value to survey. In essence, sustainable development is a process of changing in which the exploitation of resources, the direction of investment, the orientation of technological development, and institutional changes are all the harmony and enhance both current and future potential to meet human needs and aspiration of Brundtland Commission of definition of the term meeting the needs of present generation without compromising the needs of future generation. It's strongly enrolled by World Report in 1992. Our next unit of the course would talk about the future of the definition in detail. The concept of sustainable development reject the traditional view of economic the sustainable ground, the balance with economic development, all quantitative and qualitative changes in economy that offer the positive contributions to the welfare and ecological situations, ecological sustainability. All quantitative and qualitative environment strategies that serve to improve the quality of an ecosystem and hence also have a positive impact on welfare. Both economic and environmental systems need a certain minimum they hold values to survey.
In essence, sustainable development is a process of changes in which the exploitation of resources and direction of investment, the orientation of technological development, the institutional changes are all the harmony and enhance both current and future potential to meet the human needs and aspirations. The Bernal Commission definition of the term meeting the needs of present generation without compromising the needs of the future generation is strongly enhanced the World Development Report 1992. Our next unity this course will taking about the future of this definition in detail. The concepts of sustained development reject the traditional view traditional view that economic the development is necessity by environmental protection in a luxury. Thus, Gupta and Malar 1990 have observed environmental resources are of major importance of poor countries. They play a significant role in the process of economic development. Environment resource major important in poor countries. They play significant roles in the process of economic development. Such resources are luxury goods and they loom large in the public continuously on when incompletely high. Environmental resources are only in rich countries preoccupation. They are mere diversion created by the economics no sensitive to the true needs of poor in poor countries. In the past decade, however, a shift has taken a place from particular environmental analysis to the focus on the global effect of environmental uh, decay. Reflected among other things are alarming the phenomena such as flooding, uh, acid rain, soil erosion, uh, desertification, destruction of ozone layer, ocean pollution, and resource extraction. Their resource conserve the pollution control. One thought as the luxuries are now recognized as essential protects life, supporting natural system and improve the living standard. The policy makers are being into the increasingly recognize the social economic development must be sustainable. That is, it should be capable meeting not only the current needs on the generation but those of the future generation as well. In this context, the question are how to assess the well-being of present and the future generation. What should we learn our future generation to maximize the changes that there would be no versus often than ourselves? The issue became more complicated because our children does not just inherit our home out farmlands and around hillside, polluted water, air, saturated gasland, and depleted ozone layer, but also enjoy the fruit of our labor in the form of education, skill, and knowledge, as well as physical capital. They are the entitled to benefit from the investment in natural resources, important in social fertility and reinforcement. Uh, Ashish Khodari 1993 has been the view of sustained development as a current definition does not advocate address the propagations of intergenerational interspecies inequalities and is therefore not acceptable for the point of view of the large human goals of happiness, quality, justice, and peace. Nature of the sustainable development. Keeping view what the leave or pass on our children in grandchildren. We must think of the full range of physical and human capital in natural resources that will determine their welfare
adopted the principle of sustainable development would necessarily record to the fundamental changes in thinking. The data used for decision making must reflect the true cost of resources depletion and the pollution as they affect future generations rather than just the short term cost of the profit of despite income producing resources. The data must take an account of future needs or pair with the current needs, not discount in the way that carry decision in favor of short term effect. Carrie Casey Vandrup 1952 has emphasized on the uses of safe minimum standard for the conservation by the avoiding over exploitation of critical ozone of the environment by limiting human activities that making uneconomical of halt or reserve environmental degradation. The ideas of sustainable development record as a careful concentration of sustainable, therefore, leads of both economical and environmental system. For example, deforestation may be increasing of agriculture development in the regional economic like Brazil, but it could be proved fatal and detrimental to the global economical sustainability. When a country experiences rapid population growth and dramatic urbanization, increasing gross national product of GNP may be hide or camouflage major development problems. The same difficulty arises when the world demands for the raw resources from the country or region resistant to meeting the ingredient global needs in some until we are prepared to the define sustainability in the way that taking stock of both the external threat from the food policies in the north and inner threat from demographic pressure in the south. It will remain illusory. Similarly, no scope with the growth of problem of land pressure in India, it is necessary to check the control of population growth rate, ensure the balance, livestock development and control the land alienation. On other hand, when the World Commission positives that sustained development record that the adverse impact on the quantity of air, water and other natural elements are minimized. So, as you sustain the ecosystem's overall integrity, it is no easy task to the judge the access rate. Recognizing the difficulties, the World Commission has noted the measure of success in sustainable development make it take account of the content and the need to meet the social challenges. The sustainable aspect record that environmental administration aim at 1. Maintaining ecosystem and related ecological process essential for the function of the biosphere. Number 2. Sustain biological diversity by ensuring the several and promoting the conservation in their natural habitat of all species of flora and fauna. Number 3. Observing the principles of optimizing sustainable yield in the ex, so, observing the principle of optimizing sustainable yield in the exploitation of living natural resource and ecosystem. Number 4, preventing or abandoning significant environmental pollution of or harm. Number 5, establishing adequate environmental protection standard. Number 6, undertaking or record pioneer aspect of ensuring the major laws, policies, projects and technologies contributed to sustainable development. And number 7, making all relevant information public without delaying in all cases of harmful or potentially harmful release of pollutant, especially radioactivity releases. It was a considered of Rio Summit in 1992, the Bernal Report in 1989 lacked a clear definition of sustainability. The World Bank Environment Department now how the formality a new definition. It is the two pair. One output gate
Waste emission should be within the assimilation of capacity of the local environment without degradation. And number 2, input gain. Harvest rate of renewable resource should be within the natural regeneration capacity. Depletion rate of the non-renewable resource should be equal to the rate which renewable, sustainable and development. Check your progress 1. Use the spaces given below of your answer. Number 2. Check your answer towards the end of the unit. Describe the sustainable development. Describe the sustainable development. Yeah, the legacy of the term sustainable development is an attribute to the report title Our Common Future. Number 2, it means the development that meet the need of present without compromising the needs of the future. Number 3, the idea of sustainable development goes off far beyond environmental protection. Number 4, it take into view quantitative and qualitative change in the ecosystem. Number 5, it focuses on environmental analysis and environmental decay. Number 6, the address the question of the equality, justice and peace. Discuss the nature of sustainable development. Adopting the presence of sustained development will require a changes of thing. There is a need to avoid over exploitation of critical environmental zones. There is need to check the growth of population. There is a need to maintain the population balance the livestock. Need to control land alienation. Need to maintain the ecosystem. Need to sustain biosphere diversity. Scope of the sustainable development. Much of the discussion on the scope of the sustainable development has already been made our section or meaning and nature of the sustainable development. It is a pretended that developed sustainable as it save wastage in a national budget, fulfill the needs of people, help in coordination between the natural resources and people and conserve the natural resource of future generation. We all know the goal sustainable development is to meet the need of today without compromising the need of tomorrow. This means we cannot continue using the resources at the current rate as this was not enough would remain for the future generation. Stabilizing and reducing carbon emission is the key to live within the environmental limits. Sustained development believes that operating within the right economic, social and environmental boundaries will create a truly sustainable health system, one that is fit for the future. The scope of sustainable development is very wide as it deals with areas like social, economical, environmental and institutional dimension. Social dimension. The social dimension of sustainable development include ensuring strong, healthy and just a society with the emphasis zero hunger, good health and well-being, quality education, population control and gender equality. Economical dimension. The economical dimension is the sustainable development includes economical well-being of the mass with the emphasis on no poverty, sustainable economic employee opportunity, especially for women, decent work for economic growth, meaning managing natural resources and responsibility, consumption and production. Environmental dimension. The environmental dimension of sustainable development is include promoting environment friendly and biodegradable products with the emphasis on clean water and sanitation, affordable and clean energy, reducing emission of industry transport energy, minimizing release of greenhouse gases which transport and which contribute the global warming and air pollution, encouraging use of renewable resources such as solar, wind and water energies, climate actions and prevention of natural resources, while the respect and protect the natural habitat, life below water, life on land and life of farm.
Institutional dimension. The institutional dimension of sustainable development include industries, innovation, and infrastructure, sound financial resource, peace, justice, and strong institution, sustainable cities and communities. Perhaps for the Sustainable Development Goals (SDGs) and international cooperation. SDGs of the United Nations. The United Nations created set of 17th distinct but interrelated goal of the gate global development between 2015 to 2030. Each global has set of target 169 altogether with the substance of indicate 232 in total. The SDGs, also known as the Global Goals, were adopted all the UN member stations 2015 as a universal call to action to end the poverty, protect the planets, and ensure the people enjoy peace and prosperity in 2030. The 70 SDG are 1. No poverty. Number 2. Zero hunger. Number 3. Good health and well-being. Number 4. Quality education. Number 5. Gender equality. Number 6. Clean water and sanitation. Number 7. Affordable clean energy. Number 8. Decent work and economical growth. Number 9. Industry, innovation and infrastructure. Number 10. Reducing inequality. Number 11. Sustainable cities and community. Number 12. Responsible consumptions and production. Number 13. Climate action. Number 14. Life belongs the water. Uh, Number 15. Lifelong land. Number 16. Peace, justice and strong institution. And number 17. Partnership of the goal. On July 6, 2017, UN resource was adopted the General Assembly. The resource identified the specific target for each global along with the indicators that are being used to the measure of progress towards these targets. Achieving the SDG required the continuous partnership of government, private sector, civil societies, and cities to make to sure we lead better planets for the future generation. The SDG pay attention to the multiple cross-cutting issues like gender equality, education, and culture, and cut across all the SDGs. The achievement sustainable development, many sectors need to come together. The economical, social, political, and environmental sectors are all needed for all the critical importance and interdependent development. Decision progress will record to multidisciplinary and transdisciplinary research across the sector. This proves the difficulty when the major government fail the support according to the UN and target with reach out to the community as wild as possible. However, data or information must adjust for vulnerable groups such as children, elder, person with disabilities, indigenous people, uh, me, migrants, and the internally displaced person. There were serious impact and the implication of COVID-19 pandemic on 17 goals in the year 2020. We will read about these goals in the detail in our next unit. Important principles and future of the sustainable development. Principle. A few components of sustainable development which are important are the follows. Conservation of ecosystem. The main aim of sustainable development is conserving the earth resource. It is to be the make ecological system steady. Preventing of ecosystem including adequate ecosystem is necessary for the purpose at the purpose and aim. Sustainable development in society. Population growth increasing the demand for good and service. Sustainability for social depends on the availability of the decent adopt, balanced diet, adequate health service,
Employment, quality education, access to health and education are important for the people in society.